Joseph in 1977. അപ്പോൾ വി ഗാർഡ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ 6 months ഹി ഗോട്ട് മാരിഡ്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു മാരി, കാരണം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ്. പക്ഷേ ദെൻ ഹിസ് ഫാമിലി വാസ് കമ്പലിങ് ഹിം, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി മാരിഡ് മീ. ഞാൻ ഹോം സയൻസ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഐ ഹാഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഡേ, സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് അനദർ 2 years. സോ ഐ വാസ് ബിസി ഓൾ മൈ യങ് മാരീഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ദീസ് 2 boys. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ 8ലും 10ലൊക്കെ ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കിത് എൻ്റെ പാഷനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക തയ്ക്കല്. അപ്പോൾ ഉടുപ്പൊന്നും തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം 2 ആൺപിള്ളേരല്ലേ. ആൺപിള്ളേർക്ക് എന്ത് തയ്ക്കാനാണ്? എനിക്കാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കും, ചേച്ചിയുടെ മക്കൾക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ ആ പാഷൻ ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് വന്നു. ബട്ട് വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രൂ അപ്പ് എനിക്ക് തോന്നി ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. സോ ഹി സെഡ് കം ടു വി ഗാർഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വി ഗാർഡിലേക്ക് ഞാൻ പോയി തുടങ്ങി. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അറിയില്ല, കെമിസ്ട്രി അറിയില്ല, എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്ട്സാണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാത്ത സബ്ജക്റ്റാണ്. അവിടെ പോയി അപ്പോൾ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ 1 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ഓരോ ദിവസം വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോവുക വി ഗാർഡിലേക്ക്. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ഞാൻ വിട്ടേക്ക്, ഞാനില്ലെങ്കിലും വി ഗാർഡൊക്കെ ഓടിക്കോളും, ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലോ ആവും, അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തടി ഊരിപ്പോന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററിന് ഇതുപോലെ വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഷീ ഗോട്ട് അബാൻഡൻഡ് വിത്ത് 2 small girls. ചെറിയ കുട്ടിക്ക് 3 വയസ്സ്. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് നോ മീൻസ് ടു ലിവ്. സോ ഐ ടോൾഡ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഷോപ്പ് ഫോർ ഹെർ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുണ്ടായൊരു കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഷോപ്പ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തില്ല, അപ്സ്റ്റെയറിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ അന്ന് സൽവാർ കമ്മീസൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് 95ലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ വി സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫോർ ഹെർ ഐ പുട്ട് 2 units അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 30 വർഷമൊക്കെ ആയി. ഇപ്പോൾ വി സ്റ്റാർ 140 crores ആണ് ഞങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ. ഞങ്ങൾക്കൊരു 230 ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു 900 ഇൻഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് അറിയുമായിരിക്കില്ലായിരിക്കും. വി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നവേഴ്സ്, ഔട്ടർവെയർസ് ആൻഡ് കാഷ്വൽസ് ഫോർ മെൻ, വിമൻ ആൻഡ് കിഡ്സ്, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്. അങ്ങനെ വളർന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഹോക്കി കളിക്കും, ഞാൻ പിന്നെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രസ്സ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യും, കുക്കിംഗ് ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം മനസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ 72ാമത്തെ വയസ്സാവും അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ. അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ലൈഫാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഹോക്കി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോക്കി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഞാൻ പല പ്ലെയേഴ്സിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വളരെ അത്ലറ്റും പിന്നെ ഒക്കെ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ കളി നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കളി അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അവർ പിന്നെ വണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ, ഓടാൻ വയ്യ, അങ്ങനെയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് സ്പിരിറ്റ് വെക്കണം കയ്യിൽ. എന്നും 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേർത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ദിവസം 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കുക, അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും തോൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ജയിക്കുമൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ജയിക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തോൽക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും കളിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ ഈ ഫോണും ഗാഡ്ജറ്റ്സും വെച്ചിരുന്ന് ഇരിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. 1 മണിക്കൂർ നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഞാൻ 5:30 എഴുന്നേറ്റ് 7 മണിക്ക് എൻ്റെ യോഗ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്നും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ എയറോബിക്സും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തരാം, ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ പറയാം. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലിബ്രിറ്റി മാഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ്
നമ്മൾ തോൽക്കാൻ പഠിക്കണം. തോൽക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ മാഡം പഠിച്ചു, തോറ്റു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാഡം പിന്തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലേ? ആ ഒരു തോൽവിയിൽ നിർത്തിയില്ല. അങ്ങനെ പലർക്കും കഴിയാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് പലരും ബിസിനസ് നിർത്തി പോകുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പം വളരെ നന്ദി മാഡം, വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ എനിക്ക് ടോമിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനും ബാങ്കിലായിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഉന്മേഷവും ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വരുമ്പോൾ അവരങ്ങ് പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ മോശമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ PGDM-ലൂടെയുള്ള പിള്ളേരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഐ ആസ്ക്, അവിടെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, PGDM-കാർക്കും MBA-കാർക്കും അറിയാം. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, സാറേ ഇത്രയും ബോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയം. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്, അത് ഫിനാൻസ് ആണ്. മാഡം വിൽ എഗ്രി വിത്ത് മീ. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് ബിസിനസ്സും വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ടോമിനോട് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒത്തിരി ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവന് പറ്റുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ സപ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ഇൻ ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ? ജോസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ തിങ്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 1000 രൂപയ്ക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 1500 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ബൾക്കിലുണ്ടാക്കി 500 രൂപയ്ക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് യു ക്യാൻ ഓവർകം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് 1000 രൂപ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 500 രൂപേനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റും എന്ത് സർവീസും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിലോട്ട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു മെഷറും അതിന്റെ സ്കെയിലും നോക്കാണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. MBA-ലെല്ലാം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും MBA ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ല, മിക്കവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറെ പേർക്ക് വളരെ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മേ ബി ഒത്തിരി പേര് അത് ഓർഡർ ചെയ്യും, ഒത്തിരി പേര് മേടിക്കും. ഇപ്പം അങ്ങനെ പോയ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് എലിസബത്ത് ടൈലർ എന്നാണ് പേരെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 2013 ഷീ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഐഡിയ. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സിറിഞ്ച് ഫുൾ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ദേ വിൽ ടേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രം യു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് എടുക്കണം. സോ ദിസ് ലേഡി സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സുൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം. അപ്പം അത് ചെയ്യാം. അത് ഒരു ആൾക്കാർക്കും കമ്പനീസിനും ഹോസ്പിറ്റൽസിനും എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യലി സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വാട്ട് ഷീ കെയിം അപ്പ് വിത്ത്. ഈ ഒരു ഐഡിയ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടി, $1 ബില്യൺ വാല്യൂ ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്. പക്ഷെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഈ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. ഈ ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഇറ്റ് നെവർ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ദിസ് ലേഡി വെന്റ് അഹെഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് സം ഫഡ്ജിങ് ദ നമ്പേഴ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലാരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് കളത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ജയിലിലാണ്, US ജയിലിലാണ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ വാലിഡേഷൻ, ടെക്നോളജി വാലിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാലിഡേഷൻ പോലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വാലിഡേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ ആര് ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഐഡിയ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഉള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി. അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നതും എപ്പോഴും ഇതൊരു ഇന്നോവേഷനുള്ള ഐഡിയ ആണ്. കാരണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ വീണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. കാരണം ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ആ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളൊരു യുണീക്ക് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും, യുണീക്ക് വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും.
സെക്കൻഡ്, ഒത്തിരി യുണീക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ടെക്നിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വരുന്ന ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാം, ഒരു കാറിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളൊരു വിൻഡ് ടർബൈൻ പിടിപ്പിച്ചു. കാറ് ഓടുമ്പോഴേക്കും വിൻഡ് ടർബൈൻ കറങ്ങും. വിൻഡ് ടർബൈൻ കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തിരിച്ച് കാറിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കാർ ഓടിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ് നിർത്താണ്ട് ഓടിപ്പോവോ ഇല്ലയോ? കാർ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് വിൻഡ് ടർബൈൻ കറങ്ങും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി തിരിച്ച് കാറിലോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കാറ് പിന്നെയും ഓടുമ്പോൾ പിന്നെയും ടർബൈൻ കറങ്ങും, പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഇത് നല്ല ഐഡിയ ആണോ അല്ലയോ? നല്ല ഐഡിയ എന്ന് തോന്നുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട്? ആരുമില്ല. എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഐഡിയ അല്ലാത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വൈ ഈസ് ദിസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ? ഇതൊരു പെർപ്പച്വൽ മോഷൻ മെഷീനാണ്. തിയററ്റിക്കലി ശരിയാണ്, പ്രൊവൈഡഡ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല, റോഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സയന്റിഫിക്കലിയും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കലിയും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് സെക്കൻഡ് കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി. നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ, എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഡൂയിങ്, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ ഒരു ഐഡിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വി കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് വേർ വി ബ്രിങ് ഇൻ innovators, we bring in aspiring entrepreneurs to help you understand what is your unit economics, how do you really model your finances. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും we can invite you for all these sessions and you can come and make use of it. എത്ര പേര് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർ? ഒന്ന് കൈപൊക്കാവോ? All others, Tom sir is there. You can go and visit the place. It's a wonderful place. Lot of things happening over there. Okay. പിന്നെ എനിക്ക് ടോം സാറിന് ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഫെയിൽഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം. ഇറ്റ്സ് എ സജഷൻ ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സജഷൻ ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. ആൻഡ് സാറിന് അല്പം തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. കാരണം സാറിന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് 1:30. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഹി ഹാസ് എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, just one moment. Madam, ഒരു 2 മിനിറ്റ് സാറിന് ഒന്ന് വിട്ടോട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് കാണണം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? As a token of appreciation, I invite Dr. Joe sir to hand over the memento to Mr. Tom Thomas. We will continue. Maybe another 10 minutes. So after listening to Joy sir, you have understood that the variety of things he has done in his career. There is a concept called transferring skill or transferability of the skill set. So I would like to hear from him more about that on this particular aspect. Yeah, sir. Thank you. So before I give my some comments on that, I would like to say that what our Madam Sheila has mentioned about I've been talking about lifelong learning, but Madam has been talking about lifelong playing. So I think it's very, very important that yes, lifelong learning is very, very important, but lifelong playing is equally and more important to stay healthy physically and mentally and emotionally. And Tom sir has just left. He mentioned he is a lazy man. മടിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മടിയനായ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു സിനിമയെ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, നമ്മുടെ പുണ്യാളൻ അഗർബത്തി. അറിയോന്നറിയില്ല, പുണ്യാളൻ അഗർബത്തി. ജയസൂര്യാണോ? ദർ ഇസ് one film there in Mohanlal. I don't know the film name.
Meaning it's an old film. No, this is another film. Mohanlal, this is a Mohanlal. No, he want to be businessman, but he doesn't have money. So he want to make some money. He want to get a job. He's not getting a job also. So he is saying that in a very humorous way, then I want to get a job, then I want to take leave and sleep. So I'm waiting to get a job to take leave and sleep. ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ മറുപടിയാണ്. അപ്പോൾ so he was taking it in a very silly way, quiet way, whereas he wants to become a businessman. So how can he become a businessman? He can never become a businessman. So that is a larger, bigger, very, very strong message given by, in that film by Mohanlal. So I think it is very, very important that it may not look very fashionable. The transferable skills, I will start with sheer hard work. Today everyone is talking about smart work. Yes, smart work is also equally important, but you cannot replace hard work, whether it's in learning, whether it's in work, whether it's in business or wherever you do. So while to me, one important starting point is hard work. And you might be a David, but you can beat Goliath. And I have done in my learning journey, I have done that one. Purely because of hard work. Now, transferable skill sets. Most of you are business school students, you would be broadly knowing about that. But I will tell you, I will just share a few aspects. You have to be very open-minded wherever you go. I was in banking, I got into higher education, I got into school education, I got into communication, I got into writing, across all these things. But what helped me was, one important thing was being open-minded. And as Madam was mentioning, many of the dignitaries earlier session was discussing the passion. Passion is not the mere passion. It is not just some interest. Passion means passion. As KochiOrganized mentioned that the dream which will not allow you to sleep peacefully. The other important thing is about is close to open-mindedness is the humility. And again, John KochiOrganized mentioned with a lot of examples about the importance of humility. Another thing is again connected to is adaptability. Today, adaptability is so very important. You may be working anywhere. You may be working in any sector. You may be in any domain. You may be in HR, maybe in marketing, maybe in sales, maybe in accounting, maybe in finance, maybe in technology. Wherever you are, adaptability is key. It's an important pillar of progress in learning and in work and in business. The other thing which comes to my mind is about the resilience. All of us have gone through COVID. We all gone through COVID, right? I think probably the most important lesson we have learned from COVID is how all of us became more and more resilient. It's very, very important that as students, as professionals, as entrepreneurs, you should become more and more resilient, or what we call as the emotionally resilient. The other transferable skills is you have to be reading. Today we are talking about knowledge economy. Whether you are in startup, whether you are in the business like was Madam has started, whatever it is, there is knowledge. And you have to seek knowledge passionately. It's all available freely. Today with internet, today with the AI tools, you get any kind of information. But as our chairman in the inaugural address mentioned that you should be able to discriminate the knowledge, the relevant knowledge. That's the information. Then becomes knowledge. The other transferable skills is that you have to be hands-on. You cannot be just a boss. You tell something. You have to do by yourself. You should have that mentality, that openness, that readiness to do things on your own. Then of course, today we talk about 21st century skills. There are 4 C's. We talk about communication skills,
we talk about critical thinking skills, we talk about collaboration skills, and there is one more. So all these skills are very, very important for you to succeed. And there are transferable skills, thinking skills, collaborative skills, communication skills. This you can apply across sector. They are industry agnostic. You can do it anywhere, anytime, throughout your life. So it's very important that there are many, again, the determination, the grit. There are so many, if you look at, if you search in Google, if you ask ChatGPT, you'll get the transferable skill sets, and they are very clearly defined, amplified with examples so that you will be able to understand. And it's very, very important that, that can make you better, that you can make you great. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആന കുത്തിയാലും നമുക്ക് ഏക്കരുത്. അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സോളിഡ് റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ സ്കിൽ സെറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് of how strong, how solid you or skilled are you. And that is again, when you talk about the skill sets, there is another dimension about the whatever the new education policy is advocating is about the competency. How many of you know the difference between skills and competencies? Can anyone raise your hands? What is the difference between skills and competencies? We all talk about very loosely all the time about skill development, skills. We also talk about competency. Just to briefly explain, it is not competency is about knowledge. It's about skills, and equally important, the attitude. So competence is much bigger and broader than skill, which is little narrow in perspective. So there are so many things about about transferable skill sets. For want of time, I'm just limiting here. Thank you. Thank you. Thank you for the good explanation about transferable skills. You might have seen people switching over from one industry to another. Maybe a CEO, maybe a COO. Within maybe overnight, they'll be switching to another industry, totally unconnected. That is called the transferable skills we are acquiring over a period of time. For that, LLL, as rightly pointed out, lifelong learning and skill improvement is very much necessary. We all have a feeling that after PGDM or MBA, we will stop learning and everything. We will immediately grab an opportunity to get a job and settle down. That is the general tendency of the students in PG students especially. So that's a wrong notion. We have to continue learning. We have listened to many people like John and Mr. Joy also. Everybody is like that. Never stop learning. And coming to ma'am, we got a group as well as your group totally is having high ethical standards in society. According to me, I value very much. All your enterprises. And Mr. KochiOrganized is a number one philanthropist in the state of Kerala, maybe in South India also. How do you look at this social commitment, what do you call, societal commitments and philanthropy, along with making profit and money and expanding your business? What is your outlook on philanthropy and societal commitments? See, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം, ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെലവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇപ്പം ഞാനാവട്ടെ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാവട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ 70+ ആയി. അനദർ ഇഫ് ഗോഡ് ബ്ലെസ്സസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 15 കൊല്ലം കൂടെ ജീവിക്കുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ 20 കൊല്ലം എന്ന് വെക്കുക, 90 വയസ്സ്. 20 കൊല്ലമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പൈസ വേണം 20 കൊല്ലം ജീവിക്കാനായിട്ട്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ അക്വയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം, കുറച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു, ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ബാക്ക് ടു സൊസൈറ്റി. അങ്ങനെ അത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യം വീട് വയ്ക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ ട്രസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിഡ്നി അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പുകൾ, അത് എന്നും ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ടീം തന്നെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് വരുമ്പോൾ
റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടീം തന്നെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകാരും ഉണ്ടാവുകയെ. അപ്പോൾ ആരാണ് ശരിക്കും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇവരുടെ കയ്യിലേക്കല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു ഇതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം, സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു ബിസിനസ്. ഊബർ ടാക്സി എന്താ ചെയ്തേ? സ്വന്തമായിട്ട് കാറില്ലാത്തവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്തവർക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോകാറുണ്ട്, ഡ്രൈവർ ലീവാണ്, കുറച്ച് അകലെ പോകണമെങ്കിൽ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും, അകലെയാണെങ്കിൽ യൂബർ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്രൈവറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പം പ്രായമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേര്, അവർക്ക് കാറ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും, പക്ഷെ കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതാണ് ഊബർ ടാക്സീസ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിഗ്ഗി, എല്ലാം ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊതുക്, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊതുക് കാരണം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക, എങ്ങനെ കൊതുകിനെ കൊല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറാതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് മതിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊതുക് വരില്ല. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിയറ്റ്നാമൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്ത് ഫാക്ടറിയാണ്? എഗ് ഷെൽ ഫാക്ടറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എഗ് ഷെൽ കൊണ്ട് ക്യൂരിയസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ, എഗ്ഷെല്ല്, ഡക്കിൻ്റെ എഗ്ഷെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യൂരിയോസ്, വാൾ ഹാങ്ങിങ്സ്, ട്രേ, കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. അവർ ഈ എഗ്ഷെല്ല് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതിൽ എഗ്ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആർട്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണോ? വേണ്ട അല്ലേ? എഗ്ഷെല്ല് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചാക്ക് കണക്കിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചകിരി, ചിരട്ട. ഇപ്പം ബാലിയിൽ പോയപ്പോൾ എന്താ, ചകിരി കൊണ്ടും ചിരട്ട കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം ക്യൂരിയോസ്, എന്തെല്ലാം സോവനീഴ്സ് കാണണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഇവിടെ സോവനീഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥകളി, ഒരു വഞ്ചി, ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം, ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു സാധനം ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നില്ല. എത്രയോ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബൊട്ടീക്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരുപാട് തുണികൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്, 1 മീറ്ററിൻ്റെ 1/2 മീറ്ററിൻ്റെയും കഷ്ണങ്ങൾ. അതൊക്കെ വെച്ച് എന്തെല്ലാം ഹാൻഡ് ബാഗുകൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടാകും. റീസൈക്ലിംഗ് വലിയൊരു ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ആർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ? കുറേ പേരൊക്കെ ഫോണിലാന്ന് തോന്നുന്നാണോ? ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, മാഡം കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നതല്ല, ഓരോന്നിലൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഓരോന്നിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തുക, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി കാണുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ്. 1:30 ആയി. ഓക്കെ, കുട്ടികളൊക്കെ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജോയ് സർ ആൻഡ് മാഡം. വളരെ നല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി, അല്ലേ? അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഹൗ സ്പോർട്ടി ഷീ ഈസ്. അതെ, ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. യെസ്, ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പഠിക്കും. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വലിയൊരു കോടീശ്വരനൊക്കെയാ, പക്ഷെ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒറ്റ പൈസക്ക് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. മനസ്സിലായി? അത്രയും അത് മാത്രം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി, അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരായിക്കോളും. ഓക്കെ, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. If I may say, Madam പറഞ്ഞു അതിൽ why they are earning and then they are supporting philanthropy and all. നേരത്തെ ഡോക്ടർ വി പി ജോയുടെ സെഷനിൽ he also mentioned about the accumulation versus contribution. I think that today's session is getting repeated and repeated. It's very important that we are also contributing to others for the society. ഞാൻ about a month ago, I went to, a few months ago, I went to a special school near Angamali. I went there because I'm supporting that school in different ways. And I found that the lift is sponsored by
the Chillapalli family, the special school. So, I mean, I've seen that one. What does it mean? And it's very important. I would like to say that while we are in an artificial intelligence world, it's very, very important that we are also emotionally intelligent. I don't have to explain to you what does it emotional intelligence means. To me, EI, that is emotional intelligence, is more important than AI. You can explore, you can figure it out, and then say, what does it mean? It's very important that we are also, when I mentioned about the special school, all of us in this room or in this auditorium, we are having normal intelligence. Maybe we will vary in terms of intelligence, but there are 1 out of 6 people in the world. Again, I repeat, 1 out of 6 people in the world suffer from some form of mental or physical disability. And those who are neurodivergent, basically those who are more having mental disabilities, mild or moderate or severe, they are really, they need a lot of support. So I learned it from my teacher about 49 years ago, that if you're intelligent, a part of your intelligence should go to those who are less intelligent. So my request or my appeal or my advice to all of you that throughout your life, a part of your intelligence should go to those who are endowed with less intelligence or even almost no intelligence at all. And God bless you. Thank you very much. Thank you to all our panelists for such an enriching conversation that truly bridges the gap between ideas and implementation. Now, as a token of appreciation, I invite Dr. Joe Sir to hand over the memento to our esteemed panelists. First of all, I invite Mrs. Sheila Kochi to receive the memento. I invite Mr. V.P. Joy to receive the memento. Now it is time for much deserved lunch break. Please join us for lunch and be back by 2:25 sharp as we continue with another exciting talk. Also, there is a tuck shop in the ground floor. Please do visit that because it is led by our students' Empresario Club. Thank you.
So please come and sit in front of the camera. Right side, back. Please stand up and come forward. Don't go out. Okay, so we have 2 excited sessions upcoming. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ഭക്ഷണത്തിന് എന്തായിരുന്നു? Sambar rice. Don't go out. Come this way, central way. Right. Supriya and team. Right. What happened to this left side? Because of boys, they left. ഇവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന ആരാളെ? ആരാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്? ആരും കൂടെ നോക്കണില്ലല്ലോ. ആരാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്? Who will sing? Sing for us. ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കാനായിട്ട്. If you want karaoke, we will play that. ആരാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്? ആര്? രാജശേഖരനോ? Rajashree. Let us welcome Rajashree with a good round of applause. Come and let us sing a song for us. Any language. Right. மலர்கள் கேட்டே வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டே அமிர்தம் தந்தனை. I'm a little bit scared. மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை. எதை நான் எதை நான் கேட்டேன் உனையே தருவாய். எதை நான் கேட்டேன் உனையே தருவாய். மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை. Thank you. What's your name? Okay, let us give a good round of applause for Rajashree, such an awesome voice. Okay, let us come to something official. We had all the unofficial. Now it's over. Over to MC. Welcome back, everyone. Hope you all Kaushalja. Hi, Namaskaram. Good afternoon. It is not quite, a good time to have a power talk right after lunch because many of you might be sleepy still. But hopefully I will be able to wake you up. A very interesting topic on skills to have so that you can earn while you learn. And I feel I am very honored as well as humbled that I am here giving out these kind of talks to folks such as young as you who are already either trying to pursue their masters or either trying to pursue their bachelors. So to earn while you learn, while the reverse is also very debatable, do we even learn while we are earning? It is a mandate, especially in a lot of corporates and a lot of organizations that, you take up more skilling when you're working there. But if you venture into consulting or if you have already been into consulting, you try making a middle management change their respective perspective or purview and you will face a reluctance which is probably stronger than even howsoever strong Bahubali was. So people in general tend to lose out not just the capacity to learn, but also the willingness to learn when they age. Hence, the right time to actually gain skills or, start learning so that you have more earning potential is right now as college students, because college students have time as well as that willingness.
All you got to do is have that attitude to make a lot of efforts in those kind of directions. So that was one that I wanted to point out, that this timing is right now crucial. The sooner the better you start gaining more skills or start gaining more programs, so that your earning potential eventually increases. Even if you are not earning right now, that will be better, because eventually it is a given that by the time you reach out to 40, 45, even if you're a genius and you have a very good capacity to learn new skills, the willingness starts dwindling. A bit of introduction about me. Like the MC mentioned, that I am from Kota, Rajasthan. I was born and brought up in that city, which is infamously called the items factory. And then I went on to pursue my graduation from Delhi, worked in software, worked for Google, building Chrome extensions, then ventured into business analytics roles, consulting roles, then got my MBA. With an MBA also, I tried to pursue very different set of programs. So I ventured into a sales role as an internship. I ventured into a marketing role as a live project. I took up at least 3 to 4 live projects, because the internship that I was going to go through was unfortunately rescinded because it was the COVID times. So to make up for that one lost out internship, I actually pursued 4 live projects during my second year, which highlights the point that even if these are unpaid, this will help a lot in building your profile as well. It will make you more employable again. After my MBA, again, I ventured into different roles. I got into B2B sales first, then into program management roles, then into consulting again, then eventually ventured into EdTech leadership. And right now, I have landed up here in the skilling ecosystem. Coincidentally, my name also means skill. Kaushal in Hindi means skill. So maybe it was a test of fate, or it was the destiny itself that called me out here in the skilling ecosystem of Kerala. Coming back to the topic in hand, skills to earn while you learn. In marketing or in general problem solving, we have 5 W's and 1 H to comprehensively cover either the root cause or any kind of information gathered that we want to have. What are these 5 W's? Which is who, what, when, why, and where, and then how. This comprehensively covers any topic that you want to either have a root cause in or want to gather information about. Now, the who is obvious. The who is you, of course. And the what is also obvious, which is in itself the title of the speech, which is skills for earning while learning. So I'll delve deeper into the other 3. Why, when, where, and how. Why? Why should we earn while we learn? Number 1, freedom. Now, unless you have an Ambani or Adani in your name, or unless you have a huge generation wealth, you will have to have your earning potential. You'll have to do a job. You'll have to work a job. But while you're in college, some of you might get pocket money, some of you might not. I did not used to get. So, and you will have a lot of ideas. You'll be adventurous. You'll be exploratory. College is a good time to have fun. No doubt about it. You'll not get this time again. But utilize that time properly. To utilize that time properly, it doesn't hurt if you have moolah in your pockets, right? So that freedom in itself can be gained through earning while you're learning. So it is important that you start earning the value, understanding the value and importance of money, as well as how to use it properly. Because when I was in college, when I ventured into college, I'm from a very lower middle class background. When I ventured into college, I had only one skill: how to clear a JEE exam. So I started researching on if there are any organizations that are doing where I can utilize this particular skill. So I researched through, I talked to a few seniors and found out that there are a certain set of organizations who are providing a paid video solution of JEE product. And I reached out. I acquired a new skill of, I acquired the pen and tap, I acquired how to edit videos, how to reduce noises, etc. That I learned. But utilizing that particular skill of how to solve JEE problems within my first semester, so that I do not lose out on whatever I had learned prior to that. Then learning or getting new skills that were required, and then finally burning that through a DVD. I'm not sure the Gen Z in the crowd knows what burning a DVD or a CD means, because it's basically what we currently do with the USBs, the Control-C, Control-V. To copy paste data in CD or DVD, you burn it. So that was also a first that I did, that I never knew, and then shipped it to an organization in Tamil Nadu, Chennai, from Delhi. Any guesses how much money they would have given me for this video solution product? This was in my first semester. I was only 16, 17. Any guesses? Any ballpark number? 10,000, 500,
5,000. Any guesses? 500. So much effort. JEE video solutions we are talking about. JEE advanced, mains, both. So I got a 1 lakh rupee for this particular project. Now, having said that, and this was not just about the money. So having said that, this also was an interesting lesson to have, because to see so much money at such a young age, should have probably invested it with even 12% compounded annual growth returns. I probably right now, I would have been able to pay my MBA loan as well. But I splurged it around. But that is another story that we'll get to later. But the learning experience was also that these new skills that I acquired were eventually helpful in me helping out on a YouTube channel for my friend, and also guide 3 other people on where I could delegate that task. So and it was an internship certificate that was also provided out of this. So this creates a better profile also. Now, should we only do it for money? No. Right after this, after my first semester, I worked for an NGO for free, driving e-governance. Then after my first year, again, I worked for a 2,000 rupees stipend. So having said that, it's not just about the money, it's also about the work that you're doing, because the more work that you take up during the college days, when you have more time, when you have more energy, the better your profile becomes. The better your profile is, the better employability you will have. The better your employability, more options. And always good to have more options, yeah. Number 2, like I said, is profile building. So take up more internships, take up more live projects, take up anything and everything. For that, you will require skills, yes, but you should have that willingness to work apart from your college curriculum, which will set you apart from whoever your peers are or people from other colleges as well. Number 3 is confidence and social capital. So when we are young, when we work on a particular internship, project, freelance, anything, you meet variety of people, you work with variety of people, you try to understand their cultures. I have worked with very different set of organizations. One is a 50,000 people odd company, one is a 200 odd people company, one was only 10, 15 people, one was in a very different sector, then other was in a very different sector, different geographies. What this does is it broadens your perspective, it broadens your mindset, which is what is called as social capital. If you have a good social capital, you'll have a good network opportunity as well. And this network, I could leverage, I could do this JEE video solution thing specifically because I reached out to these respective college seniors. So network is always helpful. And that social capital and that confidence boost that you will gain out of these kind of experiences or these kind of additional earning while you're learning schemes, let's say freelance work, internship, project, anything, you will utilize that properly and you will have an extra edge when you're appearing for your final placement interviews or even when you're doing your job. And number 5 is exploration of interests. So because we are young right now, it's okay to not be sure on what exactly do I want to do. I wasn't ever sure. I was a mechanical engineering student and then I ventured into coding. Then I ventured into consulting, then I ventured into edtech, etc., etc. So it's okay to not be sure of, but it's not okay to not explore at all, to sit idle about it. When we are young, we should have that scope and that openness of experience, which is also counted as a high skill for leadership, that if you are open to new experiences, that is a strong leadership sign. So be open, explore your interests. And how do we do that? By taking up more skilling programs, by taking up more projects, even if those programs is something that you feel that might not be fitting well with you, but take up more programs, and that can be even out of whatever curriculum that you are currently pursuing. Is maybe you're a marketing student, but you want to understand about investments. So take up any kind of investment course. And reverse is also true. Maybe you're doing your MBA in finance, but marketing is something that you want to learn. So take up a course on digital marketing, see what it goes through and see what the nitty-gritties are. When is the question that I've already covered. There is no better time than right now. And when, like I said multiple times, we are young, we have more time, we have more scope of learning. So right now would be a very good time. It's already too late. Certain set of school students are also taking up internships and projects these days. So we are already in college. If we have not started doing that as of yet, now would be the right time. Where is basically what exactly covers these earn while you learn opportunities. Internships are something that we are all very well aware of. You'll find a lot of internships. You can directly Google search on government-paid internships also if you're into that.
or Internshala or other platforms that you will be well aware of. Second is freelance work. During our college days, we had a website called Check, which recently closed down, where you could solve mathematics problem for these US students who were too lazy to solve their own problems, and we could earn extra set of money. And there are a lot of peers of mine who are also online tutoring or managing lectures or doing even social media campaigning for other set of startups. So those are some certain kind of remote work opportunities that you can also look at. And last is entrepreneurship or side hustle, which is something which should be very evident for you because you are a part of Xavier Institute of Management and Entrepreneurship. And if done rightly, it will be good. You will make money. But even if done wrongly, because a lot of startups fail, college will be a right time to do that. Because in college, you have a kind of a setup or a kind of a lab or the timing itself where you can take those risks. The risks are low, while the learnings are high, even if the earnings are high or not. So go ahead, maybe open a cafe, maybe open a certain set of bookshop, anything that you think might be relevant for you or you have a business idea on, but go ahead, explore. I had a friend, I'll tell you a story. So along with me, a friend of mine also joined mechanical engineering. Usually in IITs, we are not choosing what stream we are pursuing, we are rather given it through the ranks. Now he was definitely not interested in mechanical engineering. He was also into coding, etc. All of us, when we ventured into college, we used to get 5 GB data storage. Now, in an intramail segment. 5 GB today might not sound much, but back then it was huge. Now, all these students are only using these intramail facilities for mailing. So hardly 200 to 300 MB of that 5 GB storage being used. And we were also very much into films and TV series because as young or youth, we usually are. So our internal hostels used to have a lot of these kind of films and TV series on their respective servers. What he did was he combined all these 5 GB data storage together on a cloud and then started hosting any kind of new release television series or film on that. This is borderline illegal. This is piracy. So while using college's own infrastructure, he also limited it that this portal or platform can only be accessed within the campus. So that was there, but still it was something that illegal that he was trying to use through the college's own infrastructure. Of course, the authorities noticed, but did the authorities punish him? No. Did they rusticate him? No. Did they put disco on him? We used to call our disciplinary committee disco, by the way. So did they put disco on him? No. What they did was, he was given a 6 months long computer science project as a punishment that what you have just done for the films and TV series, why not you do it for the internal departmental data storage as well as file storage. And also he was given a stipend of 12,500. Point is, if you are taking risks, if you are doing something out of your interest, even if that side hustle is risky, college is the right time because college has low risk. Colleges usually support people who have that entrepreneurship spirit or the side hustle spirit. And plus, like I said, if you make any kind of extra income, that is always a plus. And lastly, how? How is the obvious answer to how do we earn while we learn is skills. But what skills should we acquire? What is the right fit for me? That depends entirely on you, your career trajectory, your personality, and what appeals the best to you. So if you have not yet thought about your 5-year plans, 20-year plans, go ahead and maybe whenever you're free today, take a sheet of paper and carve it out. It's okay, plans don't usually work. If anything COVID taught us was that plans fail. Time and again, plans will fail. That is fine. You can have a lot of plans failing, that is okay. But having those short-term and long-term goals in your mind will at least give you a starting point on what is it that appeals to me and what is it that does not appeal to me. Because usually when we have so many options around us, so many skilling agencies, for example, ASAP Kerala, Additional Skill Acquisition Program Kerala that I represent or head their training vertical, we usually do 250 plus batches across a year. We usually have 100 plus courses and across 15 sectors. These are too many options. There is a thing called paradox of choice. Choice is usually associated with giving us freedom. And freedom is what we seek as humans in general. But then there is a paradox that if given too many choices, none of the choices makes you happier. So
do not venture out or do not get lost in those sea of options. See what works best for you, and that will only come through you. Because if you are very clear on your shorter term and longer term goals, only then you'll be able to identify, is it digital marketing that I want to pursue, or is it graphic designing, or is it investment, etc. I was very sure, when I was coming here, Anisha, who has been kind enough to host me today, asked me a simple question that how did you find your transition from technical role to more of a business side role? And I answered it very bluntly, and I told her, like I'm telling you now, honestly, that I found coding very boring. Now, everybody used to say, you'll hear a lot of flap and you'll hear a lot of advices from people who, of course, mean well for you, but you have to filter out that noise and see what works best for you. So coding was something that was considered generally that has a huge high earning potential. And it is true. People from my kind of pedigree who are software engineers can get up to 80 lakh to 1 crore packages as well. So it has a earning potential, yes. I self-taught myself JavaScript and Java because I saw that earning potential. But then I worked and built those Chrome extensions using JavaScript, and I found it very, very boring. It did not appeal to me at all. So I made the switch. Point being, it is okay to understand or make any kind of switches or explore multiple interests, but having said that, you have to identify what appeals best for you, for your personality, for your attitude, as well as for your career trajectory that you're looking at. And then indeed, if you are that clear, then indeed your money won't jiggle, it will fold. So that will definitely increase your earning potential. Right now, the set of skills, you can obviously visit ISAPL's website to explore more about the courses that we have. But like I said, for that, first you need to have a clarity within your head that within next 1 year, what kind of skill sets or what kind of projects am I looking at? What kind of earning potentials or internships am I looking at? For that, what kind of skill sets can I acquire within that period? In 5 years, that is a shorter term goal. In 20 years, that is a longer term goal. You should have those goals or at least a basic plan of action in place so that you can identify what exactly works for me and what not. Not having a plan at all will be disastrous because then life becomes a bit chaotic. You have absolutely no idea. There's a Hindi song by Atif Aslam which says, "Hum kis gali ja rahe hain." So we have absolutely no idea which street are you venturing into. That is not good to have. Plans often fail. That is okay. That is perfectly fine that you have a future plan and that will fail. But having said that, at least have something in your mind that, okay, even these are the pros and cons of these respective steps that I'll be taking, action steps that I'll be taking. And this is how I aim to achieve whatever I want to in 5 years and 20 years down the line. Right now, the skill set to have is, number one, to be self-aware. Where, what do you know about yourself really, or do you need to find out more? And then it will help you translate to what skills, or what kind of internships, or even internships at all or not. If freelance works better for you, that is okay. If multiple things you want to explore, that is also okay. But to have that, you will have to be self-aware first. To start generating that, tedious practice on that, or an easy practice to get more self-awareness is to write your thoughts down. Not use ChatGPT to write everything, but write your own thoughts down at the end of day or at the end of any week at least. Whenever you have traveled with your parents, whenever you have attended, let's say, Onam celebrations, how did it make you feel? That is a good starting point to have your self-awareness. Then again, on a professional side, a good self-awareness exercise is having those plans in place, pros and cons of those plans and goals in action. Second, the skill to remove the noise and filtering it out. Like I said, the paradox of choice. You will have many options. You will have many agencies, ASAP Kerala, Udemy, Unacademy, etc., etc. You will have plenty of options to choose from, and you have plenty of career aspirations also to choose from. A mechanical engineer might get into skilling or get into consulting. MBA finance might eventually get into operations. My minor, by the way, is MBA in finance, and I discussed that with Anisha as well, that I have never even done an internship in finance. I've only taken up courses and I understand how investments work, but I have never done a role in it. So filter out the noise, see what appeals best for you. And again, that flows through that self-awareness thing that I talked about. And third is developing risk affinity. Now, I am generally a risk-averse individual, so it's kind of hypocritical of me to advise people to have affinity to risk. But having said that, like I said, college is the right time. I probably did not realize that during my college days. I only did those internships or projects and research areas, etc. But maybe, like a few of my peers, I should have also ventured into starting up something of my own.
I am generally a risk-averse individual, so I have never been an entrepreneur as of yet. I have only been in managerial and leadership positions. But having said that, college is a very good time because your risks are very low, and if it works out, your earning will be high. If it does not work out, your learning will be high. So develop that risk affinity, and I leave you with these 3 thoughts or skills to have. All the best on your career journey ahead. Thank you. Thank you, sir, for sharing those practical insights and motivating us to blend learning with earning. Now I invite Dr. Paul B. Matthews, sir, to felicitate our speaker with a memento as token of appreciation. Now we move to hands-on digital earning funnels conducted by Dr. Brijesh, a YouTube influencer, international HR trainer, and a motivational speaker. Let's welcome Dr. Brijesh with a loud of applause. So good afternoon. The response is not so good. Good afternoon. Yes. So it's afternoon. I hope you had a good lunch. Very convenient seating. So what next? We'll have a small sleep. Okay, I'm going to talk about part-time or freelance job opportunities. So those who are interested, those who are thinking of such opportunities, please pay attention. Okay? How many of you are interested or looking forward for freelance job opportunities? Okay, I can see many hands. Good. If so, if you can come forward, that will be better. If you are ready to come forward, a lot of seats are available in the front. Anybody? If you are okay, you can come forward. Okay. Anyway, I'll be going to engage you. I'll be asking you to do a lot of things. I'll giving you some activities. Okay. So please do all those things which I ask you to do. I want the class to be interactive. I'll be asking you a lot of questions. Please interact. Okay. Right. So yes. Sorry. How can I change the slide? You are all students. So how many of you are degree students, undergraduate students? Can you please raise your hands?
Postgraduate students? Okay, most of you are postgraduate students. Good, okay. Anybody of you have already into some sort of freelancing, part-time jobs? Please raise your hands. I can see very few hands. Okay, right, okay. Anyway, I really appreciate XIME Kochi for conducting such a program. They told me that they want to create a culture of part-time jobs or freelance jobs among our students. Many of us want to go abroad. Many students used to call me, sir, I want to go abroad. So I asked them, what is the main motivation behind that? There might be many reasons. One major reason, I want to do some part-time jobs. I want to do them part-time jobs. So I asked them, are you doing some part-time jobs in India? No, we are not doing, but we want to go abroad and we have to do part-time jobs. Why can't you think about a part-time job when you are in India itself? Some of you might be from Cochin. Cochin, you can find a lot of opportunities, maybe offline opportunities, but I am going to talk more about online opportunities. Okay, so I really appreciate XIME management for organizing such a program. I appreciate you students for taking the initiative to come to this program to explore such opportunities. Okay, best wishes. Okay, I hope all of you understand Malayalam. Anybody don't understand Malayalam, please raise your hands. Okay, very few students sitting at the back. Okay, I'll use both the languages. Okay, right, okay. So, yes, so we'll talk about earn while you learn opportunities, right? Okay. Okay, I have a disclaimer. Yes, high risk of fraud. Believe me, most of the online jobs are fraud or scam. So, exercise extreme caution. Number 2, some CAPTCHA typing, data entry jobs, this won't be so much worthy. It gives you a poor return on the time and effort. Be very careful about those jobs. Number 3, it is not so easy. Online jobs are not so easy. Many people think that you can get money very easily. No, it's not easily. You have to spend same effort or time as some other full-time jobs. And all options which I'm going to discuss today is based on my experience or experience of people in my network. Nothing taken from online or something like that. Based on my experience or my friend's experience, I'm going to talk. So these are the disclaimers. Okay, right. Okay. Why we should think about a part-time job? Few reasons I have mentioned there. It gives you an extra mile in your career. I found many recruiters, they like to recruit students who are already doing some part-time jobs. I met a person, an HR person in a college. He was able to just recruit one BCom student. So I asked him, 180 students in this college, why you recruited one student? He told me, this student is doing some part-time jobs. So what? He already have a lot of things to study, but he finds some time to do part-time job. That is one reason. Number 2, it doesn't affect his studies. He is getting good marks. Number 3, he is financially sound. His parents are in a good situation, but still he is doing some part-time job. അപ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്യാനൊരു മനസ്സ് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്തല്ല, ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ റേറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ദിൽ ഗിവ് യു എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ് if you are doing some part-time job. So extra mile advantage in your career, definitely it'll give you some pocket money. Recruiters considers you not as a fresher, as an experienced fresher. That is another advantage. It helps you in building your skills. If you have completed your course looking for a job, it helps you to prevent that career gap. And most of the online jobs which we are going to discuss, you can work from home. That is another advantage. Okay. Before moving further,
Yes. I would like to share you about a small story. Can anybody suggest me what is this incident? This is a business story. What is this? Any idea? Who's this person? He is the former CEO of Nokia. And this happened in 2013. As we might be knowing, till 2008, Nokia was enjoying more than 90% of market share in mobile handset industry. But from 2008 onwards, Nokia's decline started, and it came even less than 10% by 2013. My question, what happened to Nokia? മുൻപ് ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ നോക്കിയയുടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നോക്കിയ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? No. What happened to Nokia? They did not upgrade. Specifically, what happened? Okay, Samsung എന്താ ചെയ്തത്? New technology came. അല്ലേ, ഏത് ടെക്നോളജിയാണ്? Android, അല്ലേ? Android was invented and they first approached Nokia. Nokia said, no, we don't want this technology. Samsung came out with Android phones, smartphone, touch phones. അതോടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ സാംസങ്ങിന്റെ പുറകെ പോയി. So Nokia decided to sell off their business and Microsoft came to acquire Nokia. And Nokia CEO called a press conference and he announced that we are going to sell our business to Microsoft. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. Once Nokia was considered as mighty Nokia എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ട, അല്ലേ? ആൾക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കമ്പനിയായി മാറി. അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: We didn't do anything wrong but somehow we lost. We didn't do anything wrong but somehow we lost. നോക്കിയ തെറ്റായൊന്നും ചെയ്തില്ല. നല്ല സുന്ദര ഫോണാണ് നോക്കിയയുടെ ഫോൺ, അല്ലേ? ഹാങ് ആകത്തില്ല, വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. We didn't do anything wrong but somehow we lost. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. The world is changing very fast and we missed out in learning. The world is changing very fast and we missed out in learning. This he said in 2013. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we are in 2025. ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? The world is changing very 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 fast. വളരെ വേഗമല്ലേ ലോകം മാറുന്നത്, അല്ലേ? എന്താ ലോകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച്? ഒരാൾ AI എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? 2020 ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ആര് കൊണ്ടുവന്നു? എ സ്മോൾ വൈറസ്, അല്ലേ? കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ചസ്. വി ആർ ഫോഴ്സ്, നമ്മളൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു സ്വിച്ച് ടു ഓൺലൈൻ മോഡ്. കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ച് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം AI കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ച്, അല്ലേ? ബിഗ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. So if you are not going forward, you are going backward. Big changes are happening. ഈ AI ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് us lot of opportunities. There are a lot of challenges. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു? We are going to discuss that. Okay, I will talk about one challenge and I will talk about one opportunity with AI. Before moving to that, let me ask you a question. Okay, AI നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചലഞ്ച്, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആരെങ്കിലും പറയാമോ? മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ എനിത്തിങ്. ധൈര്യമായിട്ട് പറയടോ. പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ സ്മാർട്ട് ആകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ലൈഫ് കുറേ കൂടെ സ്പീഡായി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. വാട്ട് എൽസ്? വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം? Vijay, you are from which college? SCMS. Shall we clap for Vijay? Wait, I'll tell you the rhythm. Please clap in that rhythm. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. I'll tell you a rhythm. You have to clap in that rhythm. When I say ready 1 2 3, you have to clap 2 times. When I say again, you have to clap again. Ready? So we are going to clap for Vijay. Vijay, can you please stand? When I say ready 1 2 3, you have to clap 2 times. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? മറ്റു കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? SCMSൽ ഒരാൾക്ക് കൈ അടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? Okay, ready 1 2 3 പറഞ്ഞില്ല. Ready 1 2 3, 2 times. Again.
Again. Okay, Vijay പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. What changes happened to you in your life? AI. Anything else? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈസിയായി, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി, ടീച്ചർമാരെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമായി അല്ലേ? See, I'll tell one example from my life. Earlier, I used to publish videos every day. I do career videos. Hi guys, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. I do just career videos. എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു earlier. So I have to go to my studio. I have a small studio. I go there. I sit in front of my computer. I record my video. When I am traveling, I used to travel a lot. But when I am traveling, I was not able to record my videos. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പണി വളരെ എളുപ്പമാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലും പോകണ്ട, എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലും പോയി നിൽക്കണ്ട. I can upload my photograph and the content. This photograph will be converted to a video. എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ? വിത്ത് മൈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഐ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് മൈ വീഡിയോ. സോ AI എൻ്റെ പണി വളരെ എളുപ്പമാക്കി അല്ലേ? ബിഗ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. അത് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സോ I'll talk about an opportunity. Anybody heard about Check India? Check India? അയ്യോ, ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Check India. Anybody tried Check India? I thought many of you might be trying Check India. Check India was one excellent opportunity, but not now. For degree holders or for students. What was that opportunity? You can work as a subject expert in Check India. There will be 10 questions. Once you clear 6 questions, you will become a subject matter expert. You can select the subjects. There will be some 30 plus subjects: physics, chemistry, maths, engineering, management, operations, a lot of things, accounting, finance. You can select one subject and you can work. If you pass the exam, you can work as a subject expert in Check India. Enda pani? You have to do homework. വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള പിള്ളേർ അവരുടെ ഹോംവർക്ക് ഇടും. Just 10 lines you have to write. You will get paid somewhere between 150 to 300 rupees. Consider if you are doing a max homework, you will get 180 rupees. If you can do 10 homework in a day, you can earn 1,800 rupees in a day, which converts to some 50,000 in a month. Excellent platform. I have done many videos. Most of the videos reach millions of views. I used to get daily calls thanking me for that video. But that doesn't work now. What happened to Check India? What happened to Check India? It's a challenge created by AI. What is that challenge? Nobody is putting their homework in Check India nowadays. Why? They can do with ChatGPT, so no need to go to Check India. So that is a challenge created by AI. Check India is no more useful. There are some opportunity. If you are seriously looking for some part-time jobs, go to Check India. Still you can find some opportunities, but not that much. But this is the season. From October onwards, the season starts. So you might be getting some jobs. Try Check India. Even if you don't find any opportunity in Check India, there are good write-ups in Check India. How to earn online, best online earning platforms. Lot of write-ups are there. So try to go to Check India. Anyway, AI has created some challenge to Check India. I was holding the share of Check India. One fine morning when I went to US market, I found that 40% drop in Check India's share. So I thought, what happened to Check India? Then only I identified that this is creating problems to Check India. But AI brings some opportunity. I would like to talk about another platform, Outlier. Anybody using Outlier here? No one. So go and try Outlier.ai. This opportunity was pointed to me by my student. Once I called one of my students who is doing MCA in my college. He just completed MCA. When I called him, he said, "Sir, I am in Kulu or Manali somewhere." ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ടൂർ പോയതാണ്. നോ സർ, ഞാനിപ്പം സ്റ്റേ വെക്കേഷനിലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വെർ ആർ യു വർക്കിംഗ്? സർ, ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഔട്ട്ലെയർ. അപ്പോൾ കുളുവിൽ എന്താ പണി? സർ, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്.
So I have to work 3 or 4 hours. How many hours I work, I can earn more. അപ്പം I started asking him more details. എന്താ പണിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, see, go to Outlier, all of you have opportunities. Many areas. He is working as an English expert. അവൻ്റെ വലിയ എക്സലൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ബട്ട് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പെർട്ട്. അവന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അറിയാം, അവനത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്തില്ല, അവൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ആകണ്ട. സോ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പെർട്ട്. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ്, യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ മലയാളം എക്സ്പെർട്ട്. But unfortunately, today morning when I checked Outlier, Malayalam is not there. I think already seats are filled. What is your job there? You have to train AI platforms. നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ AI പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. ചെക്ക് വെദർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഞാനൊരു മലയാളം അറിയാമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് മൈ ജോബ് ഇൻ ആൻ AI പ്ലാറ്റ്ഫോം? ഐ വിൽ ടെൽ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. പല മലയാളം പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഇഫ് യു ട്രൈ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ, ഫ്രഷർ എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയോ? പ്രഷർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ആൻസർ. ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ഒത്തിരി സബ്ജക്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സീരിയസ്, ഗോ ടു outlier.ai. You have to select India, then you can see what are the opportunities available in India. This is what Check India is doing. 500 million plus US dollars already they paid. 1 lakh plus experts are working in Outlier from 50 plus countries. So a lot of opportunities. Try to explore that. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. AI പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒത്തിരി പുതിയ AI പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ, യു നീഡ് നോട്ട് ബി ആൻ AI എക്സ്പെർട്ട്. AI എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണം. ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന്. ദെൻ യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് Outlier. സോ Outlier ബ്രിങ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഐ ഹാവ് ഡൺ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഈ നമ്മളുടെ എലോൺ മസ്കിന് ഒരു AI കമ്പനി ഉണ്ട്, പേര് പറയാമോ? What is the name of the AI company owned by Elon Musk? Same name. Okay. അതിൻ്റെ ഒരു പേരൻ കമ്പനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിയുടെ മോൻ്റെ അതേ പേരാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് 10-15 പിള്ളേരുണ്ട്. അതിലൊരു മോൻ്റെ പേര്. ഇച്ചിരിയും കൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഈ മകൻ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രംപിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോയിട്ട് ഈ മൂക്കട്ടയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചു. ട്രംപ് അവസാനം ആ ടേബിളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട വന്നു. ആ മകൻ്റെ പേരെന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ന്യൂസ്. X, the name is X and the company name is XAI. XAI ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഐ ഹാവ് ഡൺ എ വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പം AI AI പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏൺ സംവെയർ അറൌണ്ട് 1500 to 1700 for 1 hour. He works for 3 or 4 hours in a day. That means somewhere around 10,000 rupees in a day. ആൻഡ് അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒത്തിരി പിള്ളേരെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മെനി ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഏർണിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളാണ് കേട്ടോ, AI കൊണ്ടുവരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഇതെവിടെ ചെയ്താലോ മാറുന്നേ? Where is the computer? Okay. You can see some logos there. What are these logos? Okay, all belongs to one company. Which company? Google. Okay, can you identify some logos? Google Mail, okay. Calendar. My next question. How many products and services Google owns? എത്ര പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും ഉണ്ട് ഗൂഗിളിന്? ആർക്കെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? I don't think so. All of us are using at least 5 products of Google. When we were coming from Kottayam, we went to a hotel, we took some food and we paid using Google Pay. And we were confused to come to identify this place. For we used Google Map. Meanwhile, I want to check the website of XIME. So I used Google Chrome. Okay.
So all Google, right? Google owns, already Google has built more than 800 products and services. More than 250 are still existing. ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏർണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. More than 250 products. Try to develop an expert skill at least in one area. See, I use two or three Google products to make money. One is, what is that? YouTube, right? Number 2 is Google Ads. I have a website where I put Google Ads, I earn money, right? So Google Ads, you can earn money in Google. There is something called Google Site. Even from Google Chrome, you can earn money. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചു, സാറേ ഗൂഗിൾ മാപ്പും കൊണ്ട് വേണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാവോ? Yes. My colleague in my college, she got an invitation from Google headquarters in US with all expenses paid by Google. Why? Because she is a contributor in Google Map. Google itself can help us in earning big money. Try to explore that. ഞാൻ ഒരു ചില ഏരിയാസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? The Google advantage. Okay, what next? Sorry. Okay, richest YouTuber in the world. Who's the richest YouTuber in the world now? Please be louder. Mister, how old is he? Yeah, please. How old is Mr. Beast? Anyway, less than 30. Less than 30. He is the youngest self-made billionaire in the world. Youngest self-made billionaire in the world. His earning is somewhere more than $1 billion US dollar. And I am going to talk about another guy. His name is Rayan Kaji, who was the richest YouTuber in the world in 2018, 19, and 20. And this is his earning. 26 million, right? And this is that guy. 80 years old. Now he might be some 12 or 13 years old. 8 years old boy reviewing his toy is earning this much money, right? What is his qualification? എത്ര 8 വയസ്സുകാരന് എന്നാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാണും? 2ാം ക്ലാസ് കാണും അല്ലേ? No qualification, no skill, but he is earning big money, right? That is the power of social media, right? The social media advantage. Another opportunity. The best thing with social media, it's free and easy to start. YouTube channel ഉടനെ ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കണോ? No, you will get money. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? No money you need to spend. അപ്പോൾ എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കുകയാണ്, സാറേ യൂട്യൂബ് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അല്ലേ? നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി ഗൂഗിൾ മെയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മേളിൽ 9 കുത്തുണ്ട്. ഇന്ന് പോയിട്ട് നോക്കണം ഈ 9 കുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ? ആ കുത്തെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. യൂട്യൂബ് മുതൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം കിട്ടും അവിടെ അല്ലേ? എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. Even WhatsApp, I know a person who is earning more than 50,000 using WhatsApp. വാട്സാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, യൂട്യൂബറോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പാർട്ടികളോ ഒന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് വാട്സാപ്പ്. See, WhatsApp is very powerful. I have 147 WhatsApp group for jobs. And I have a WhatsApp channel with 65K followers. WhatsApp is very powerful. മിനിമം 50,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാം വിത്ത് ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പ്, നത്തിങ് എൽസ്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരല്ല കേട്ടോ. നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, എ മൊബൈൽ ഇസ് ഇനഫ്. നോ ഏജ് ബാർ, നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഫെയിം ആൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ. ഡു യു നോ ദിസ് ഗൈ? ആരാള്? ആറാട്ടണൻ അറിയാത്ത ആരുണ്ടല്ലേ? മലയാളികളല്ലേ? ആറാടുകയാണ് അല്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഈ സാറിനോട് ആറാട്ടണൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് വേറെ കുറേ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അലിൻ ജോസ് പരേര,
ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ണി വീഡിയോസ് ആണല്ലേ, നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നത്തിങ്, ബട്ട് ദേ ആർ ഏണിംഗ് മണി, റൈറ്റ്? റൈറ്റ്? See, this is the power of social media, right? If my question is this: if I can, why not you? If I can, see, I am into YouTubing for the last 7 years. Still, I don't know video editing. Still, I don't know video editing. Still, I don't have a camera. Eniki camera illa, video editing ariyatilla. But I have close to 1 million followers. If I can, why not you? And I'm a really busy person. എനിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി ക്യാമറ ഇല്ലാതെ ഞാൻ വെബ് ക്യാം വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാനൊരു പയ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഏൺ മണി ഓർ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ബി എ യൂട്യൂബർ, വൈ കാൺട്ട് യു? You people are young. You are very familiar with all these camera, laptop, mobile phones. Why can't you? This is my question. This is another opportunity. Social media. See, in social media, നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സോ 5 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സോ 1 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സോ ഒന്നും വേണ്ട. In social media, we used to call some people social media influencers, right? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്, അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റീസെൻറ്റ് വൺ, ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടും. ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, മെഗാ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, മാക്രോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൈക്രോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, മേ ബി 19% മൈറ്റ് ബി നാനോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലെസ് ദാൻ 1000 ഫോളോവേഴ്സ് in your Facebook or Instagram or whatever. 1000 പേര് പോലും നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കാണത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കൊണ്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ നിഷ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിഷിൽ കോണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ നോ എ പേഴ്സൺ, അയാളുടെ നിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EV കാർസ് ആണ്, ഇലക്ട്രിക് കാർസ് മാത്രം. അയാൾക്ക് 1000 താഴെ ഫോളോവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ ഗുണമെന്നറിയോ? ഈ 1000 പേരും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഉള്ളവരാണ്. ഒരു ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് ഐ ഹാവ് 1 million ഫോളോവേഴ്സ്, ഇഫ് ദേ ആർ റെഡി ടു പേ മീ 1 lakh rupees, കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് 1 million ഫോളോവേഴ്സ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ 1 million ഫോളോവേഴ്സിൽ EV താല്പര്യമുള്ള 50 പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവന് ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരുന്ന വേസ്റ്റ് ആവും. അതേസമയം 1000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ആൾക്ക് ഒരു 10,000 രൂപ കൊടുത്താലും കറക്റ്റായിട്ട് 1000 പേരിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് നിഷ്. സോ മെനി കമ്പനീസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ പീപ്പിൾ who are working in niche areas. So if you have 1000 followers in one niche, you have opportunities. കണ്ണ് തുറന്ന് കാണണമെന്ന് മാത്രം, ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിഷ് എടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സോഷ്യൽ മീഡിയ. ദെൻ കംസ്, ഓക്കെ, മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ്: how many of you do some part-time job? If so, what job? In the beginning, I asked this question. I have seen 2 or 3 students raising the hand. Again, I am asking you, anybody here doing some part-time jobs? അത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. Even a cake baking, if you have earned some 1,000 rupees, that is okay. Going for a food delivery, that's okay. Sometimes I go and ride the car as a driver, that's okay. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാവോ? ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സീ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക. രാവിലെ കൈവക്കിയവർ, ബിഗിനിങ്ങിൽ കൈവക്കിയവർ ഇപ്പോൾ കൈവക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ആരണ്ട താനൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? കേറ്ററിംഗ്, ഓക്കെ. ഹൂ എൽസ്? കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് റീഡിങ്. ഹൂ എൽസ്? ഇവിടെ ആരാണ്ട് കൈവക്കിയല്ലോ, അവർ കൈ താത്തിട്ട്. പിന്നെ driving, okay. Who else? Small business. What business? Craft, okay. Who else? Resort. Oh, you have a resort there. Good, okay. What is the name of that resort?
നിർവാണ, നിർവാണി. വട്ടവടയിൽ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ റിസോർട്ട് എടുത്തോണം. പേരൂടെന്ന് പറഞ്ഞേ. യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്? വിച്ച് കോളേജ്? SCMS, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദെൻ who else? കമ്മീഷൻ തരണം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ. who else? Any part-time job? What are you doing there? Not there. What type of part-time job you are doing? Editing, video editing or video editing. Okay, who else? Photography. Anybody else? See, I know I have a video editor, not a video editor, photo editor. Okay, sir. What is the time now? How much time left? 30 minutes more. Okay. Right. See, I need 2 thumbnails every day. Now, just 1 thumbnail. Till last year, every day I need 2 thumbnails. I don't know video editing, I don't know photo editing. So I have some students associated with me. Okay. So I pay them 150 rupees for 1 thumbnail. So every day I pay one student, a BBA student, 300 rupees for making 2 thumbnail. I used to give him this work in the evenings, somewhere around 4:30. I'll give him the content for thumbnail. So by 4:30 I'll give him. By 6:30 he will return those thumbnails. By 7:30 I will publish my video. This is a routine. But one day I want to travel abroad. So I asked my photo editor guy to do this thumbnail before 2:30 because I have to travel by 3 o'clock. So I given him the matter by 10:30 and I asked him to return by 2:30 because I know till 1:30 he has classes. So after 1:30 he can go for his lunch and then he can come back and make the thumbnail for me. I given him the content at 10:30. By 10:45 or 11 he returned me both thumbnails ready. So I just messaged him. In the class illada. But he replied, sir, during the break I made the thumbnails. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ബാക്കിയുള്ളവന്മാരൊക്കെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിലെ കറങ്ങി നടന്നപ്പം ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പണിയെടുത്ത് ഇവൻ 300 രൂപ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, ഇവൻ കൊള്ളാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലല്ല കഥ തീർന്നിട്ടില്ല. ഐ വിൽ ടെൽ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിചാരിതമായിട്ട് അവൻ്റെ ടീച്ചറെ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, സാറ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എല്ലാം ഉഴപ്പുവാണല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഷീ സെഡ് ഇവന് സാറെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവൻ പുറകിരുന്നും ഫോണിലിരുന്ന് എന്തോ ചെയ്യുക. അവസാനം ഇവനെ പിടിച്ചപ്പം പറയാണ്, ബ്രിജേഷ് സാറിൻ്റെ തംബ്നെയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What I am trying to convey is that even when the teacher was taking the class, he was earning 300 rupees, right? Even when the teacher was taking the class, he was earning 3,000 rupees. Just because of one thing with Canva. You all have Canva in your mobile phone, right? Yes. But he is earning 300 rupees every day, even when the teacher was taking the class. So that is the drive, right? That is the initiativeness. So, yeah, sorry. So, yeah, I'll tell you another story. Once a guy from Ernakulam, specifically from Perumbavoor, he called me, sir, I want to meet you. So I told that you come to Cochin, at Ernakulam, we will meet somewhere in Ernakulam. So one day at this MG Road, there is a mall. What is the name of that mall? Central Square Mall. I met him. So I asked him, why you came here? Sir, I want your help. I want you to promote my tuition. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത്? Sir, I just completed my BA Economics and I'm a Malayalam medium student. I want to go to UK to do my post-graduation. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് I went for an IELTS coaching. And I got 7.5 or 8, I don't know the exact band. Take it 7.5. I got 7.5 band. ഒരു മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് 7.5 കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലേ. And I was planning to go to UK. അപ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡ് വന്നത്. So I was not able to travel because the borders were closed. അപ്പോൾ ഇവന് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ചേട്ടായിക്ക് 7.5 കിട്ടി, why can't you teach us IELTS?
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരിടത്തും പോകണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവന് അടുത്തുള്ള 3-4 പിള്ളേർക്ക് IELTS പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇവൻ്റെ ക്ലാസ് ആ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു, എടാ ഏതായാലും കോവിഡാണ്, ഒരു പണിയില്ല, നമുക്ക് ഈ ചേട്ടായുടെ കൂടെ IELTS പഠിക്കാം, വലിയ ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു 5-8 പിള്ളേർ ഇവൻ്റെ കൂടെ IELTS പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോദിജി വന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ, എന്താണ്, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, എന്താ ജനസമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ. Even these students are from nearby houses, they are not able to come to his house and they were forced to sit at their home. And he started his IELTS coaching through Google Meet. അടുത്ത വീട്ടിലെ പിള്ളേരാണ്, പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഇവൻ ക്ലാസ് ആക്കി. കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പം ഇവൻ്റെ അടുത്തൊരു 10-15 പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പം ഏതായാലും ബോർഡേഴ്സ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. സോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഐ വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് മൈ IELTS കോച്ചിങ്. സോ സർ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് പ്രൊമോട്ട് മീ? സോ ഐ വെൻ ടു ഹിം. ഹി കെയിം ടു മൈ ഹൗസ്. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അബൌട്ട് ഹിസ് ബിസിനസ്. മീൻവൈൽ sir told me that some of you are doing some part-time jobs, right? If you are very serious about that and if you are doing something great, you just come and meet me. Even I can give my contact to you. I always like to promote such initiativeness. I can have some podcasts with you people so that you will get a better visibility. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോഷർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ you can come to me. I'll try to promote you if you are doing something good. Okay, if you are very serious about that, come to me. Okay, അപ്പോൾ ഇവനുമായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഒരു യങ് CEO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട്, അല്ലേ. അപ്പം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 2021. Last year he again called me, sir, I want to meet you again at the Central Square Mall. I met him. So I asked, how is your business? He said, it's going good. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പം എത്ര പേരുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്? സർ, ഐ ഹാവ് 100 സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് എ ടൈം. 100 പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫീസ്? ഹി സെഡ്, ഐ ചാർജ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 8,000 to 13,000. ഇഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ് ടു ഹാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്, ഐ ചാർജ് 13,000. ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 8,000. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഹി ഈസ് ചാർജിങ് 10,000 rupees ആൻഡ് 100 സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും? ഞാൻ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ചു, എത്ര രൂപ അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര രൂപയുണ്ട്? കണക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത കുറേ പേര് വന്നിരിപ്പുണ്ട്. എത്രയാടോ തമ്പ്ര? നോ, 10,000 ഓൺ ആൻ ആവറേജ്. 10 lakh rupees എവറി മന്ത് ഹി ഈസ് ഏർണിംഗ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ്? നോട്ട് മച്ച് എക്സ്പെൻസ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കട വാടകയ്ക്ക് റെൻ്റലും ഇല്ല? നോ സർ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ. സൂമിനൊക്കെ പേ ചെയ്യണ്ടേ? നോ സർ, ഇറ്റ്സ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്. Without spending much money, he is earning 10 lakh rupees. നീ UK അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സാറേ, ഇവിടെ 10,000 രൂപ 10 ലക്ഷം രൂപ മാസം കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് UK അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ട്യൂഷൻ, IELTS ട്രെയിനിങ്, റൈറ്റ്? നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വേറൊരു ട്യൂഷൻ മാഷുണ്ട്. ഈസ് ഫ്രം അഴീക്കോട് ഇൻ കണ്ണൂർ. ഹു ഇസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ? നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡ് കണ്ടു അല്ലേ? ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചു അല്ലേ? അഴീക്കോട് 2 അധ്യാപകരുടെ മകൻ started with tuition, cat coaching. He became one of the India's largest സ്റ്റാർട്ടപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളല്ലേ. സുക്കൻബർഗ്, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫൗണ്ടേഴ്സൊക്കെ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യം വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരെ അഴീക്കോടുകാരൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലാണ്. ഏതായിരുന്നു ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? അവൻ എവിടെ വരെ ചെന്നു നമുക്കറിയാം. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ രാജ്യമല്ലായിരുന്നു. ആരുടെ രാജ്യമായിരുന്നു? ബൈജൂസ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ബൈജൂസ് ഇസ് എ മലയാളി, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കണ്ണൂരുകാരൻ മലയാളി അല്ലേ. വിത്ത് ട്യൂഷൻ ഒത്തിരി മോശമല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ട്യൂഷൻകാരെ ആരെയും കണ്ടില്ല. ആര് കൈവക്കിയോ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ആരെങ്കിലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല അല്ലേ. വൈ കാണ്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? പല പിള്ളേരോട് ചോദിക്കാം, സർ, ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് ട്യൂഷൻ വെൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ +2. ദെൻ വൈ നോട്ട് നൗ? സാറേ, അത് ഞാനിപ്പം വീട്ടിലൊന്നും അല്ല, ഹോസ്റ്റലിലാണ്, പിള്ളേരെ കിട്ടത്തില്ല. വൈ കാണ്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ? ഓർ ദർ ആർ മെനി ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇട്ട് ചുമ്മാ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മെനി
ട്യൂട്ടറിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഉണ്ട്, അല്ലാത്തവരെ ഉണ്ട്. അത് കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈമിങ്സിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൾഫിലുള്ള CBSE സ്റ്റുഡൻസിന് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ പരിപാടിയെല്ലാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫ്രീ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. അവർക്കപ്പോൾ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ്. ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ, ഈവൻ ഇൻ ഇൻഫോപാർക്ക് ഇസ് വെരി ക്ലോസ്, റൈറ്റ്? ഇൻഫോപാർക്ക് ദർ ആർ മെനി കമ്പനീസ് looking for people like you, postgraduates or undergraduates. But you should have a good knowledge in one area. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദ ട്യൂഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Can you identify these logos? Something common with this, all these companies? No, something common. Amazon മാത്രം എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി. Amazon, it's not Amazon, it's Amazon Associate. Amazon അല്ല കേട്ടോ, Amazon Associate ലോഗോ. What is this? Something common with all these companies. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പരിചിതമായ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഉണ്ടോ? ക്യാഷ് കരോ ആരോ പറഞ്ഞല്ലേ? ക്യാഷ് കരോ ആരോ പറഞ്ഞ? ക്യാഷ് കരോ എന്താ? ക്യാഷ് കരോ, can I give this? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാണ്, ഇപ്പൊ ആമസോണിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവര് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ വാങ്ങുക അത് നമുക്ക് അവര് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൂപ്പണായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് സെറ്റാക്കി തരും. All the brands except Cash Karo, they are all affiliate companies. Cash Karo is not an affiliate company, it's a cashback site. If you have not yet tried, go and try Cash Karo. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചാലും ക്യാഷ് കരോയിലൂടെ പോവുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കമ്മീഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്. See, my earning from Cash Karo today morning when I checked, it is 55,000. 55,000 രൂപ എനിക്ക് വെറുതെ ക്യാഷ് കരോയിൽ നിന്ന് കിട്ടി. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആമസോണിൽ പോകുന്ന എങ്ങനെ പോകും? നേരിട്ട് ആമസോണിൽ പോകത്തില്ല, ക്യാഷ് കരോയിൽ പോയിട്ട് ആമസോണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകും. എൻ്റെ ക്യാഷ് കരോ അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് വരും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങളൊരു ക്യാഷ് കരോ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എവിടെ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്താലും ക്യാഷ് കരോയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് കരോ. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് ബാക്ക്. ബട്ട് ഓൾ അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ദെയർ ആർ കോൾഡ് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. എന്താ അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എനിബഡി നോസ് വാട്ട് ഇസ് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ്? അവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലേ? യെസ്, തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആള്? പറഞ്ഞു. ഏത് കോളേജാ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം? ഫ്രം വിച്ച് കോളേജ് യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം? വുമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കളമശ്ശേരി വുമൻസ് പോളിടെക്നിക്. അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് അത് ലിങ്ക് വഴി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ലിങ്കാക്കി മാറ്റി അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട്. ആമസോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ മീഷോ, പിന്നെ മിത്ര, ഒരുപാടുണ്ട്. That's good. What's your name? Anjali needs double clap, right? Okay, I'll tell you the rhythm. Please clap. All of you, can you please stand? നമ്മുടെ ഏതായാലും പ്രൊജക്ടർ പോയി നിൽക്കുക, അത് വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്ലൈഡ് വേണം. ഒന്ന് എണീക്കാവോ ഒരു സെക്കൻഡ്? ഉറങ്ങുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറക്കം മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തു അല്ലേ? We'll do a small exercise, okay? I'll finish in 15 minutes, don't worry കേട്ടോ. 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ സാറേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. I'll finish in 15 minutes. So we'll do a small exercise meanwhile. ഓക്കെ, ഞാൻ തല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ. Those who don't understand മലയാളം, sorry for that. തല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയി തലയെ പിടിക്കുക. പുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി പുറയിൽ പിടിക്കണം. മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെക്കണം.
ഇവിടെയാണോ മനസ്സെന്ന് ചോദിക്കല്ലേ, ചിലരെയൊക്കെ മനസ്സ് എതിലൊക്കെയോ അലഞ്ഞ് നടക്കുവാണ്, ഒരു സങ്കല്പം അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഒരു ഫുൾ ബോഡി എക്സസൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വാണ്ട് ടു സീ വെദർ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദിസ്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. വെറുതെ തല അല്ലെ വെറുതെ മനസ്സെന്നല്ല പറയാം. ഐ വിൽ ടെൽ എ സെന്റൻസ്, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, റെഡി? തലേന്നാണ് കല്യാണം. തല പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലൊന്നും തോന്നല്. തോളോട് തോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ, വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ, അരക്കെട്ട് പപ്പടവുമായി, മൂപ്പിലാനേയും കൂട്ടി മൂക്ക് അരക്കെട്ട് പപ്പടവുമായി, മുട്ടം കൂടി, കാലെ കൂട്ടി എത്തണം. പോട്ടെ. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒന്നുകൂടെ, വൺസ് അഗൈൻ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് കാലൊക്കെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ പോയി ടച്ച് ചെയ്തു. അത് പറ്റത്തില്ല, കുനിഞ്ഞു പോയി ടച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫുൾ ബോഡി എക്സസൈസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ലൈറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ദാ ലൈറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അല്ലേ? അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ? കത്താൻ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി താമസിക്കും അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില ട്യൂബ് ലൈറ്റുമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലർ മുട്ടയിലായപ്പോൾ ചിലർ തോളെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് പറ്റത്തില്ല. ഒരേ ഋതത്തിൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മലയാളം അറിയാവുന്നവരെല്ലാം ചെയ്യുക. വിൽ ഡു ഇറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. തലേന്നാണ് കല്യാണം. പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലൊന്നും തോന്നല്. തോളോട് തോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ, വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ, മൂപ്പിലാനേയും കൂട്ടി, അരക്കെട്ട് പപ്പടവുമായി, മുട്ടം കൂടി, കാലെ കൂട്ടി എത്തണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യാ, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. Okay, so affiliate business, I'm not going to explain that. It's well illustrated there. അല്ലേ? See, I have Amazon affiliate. എനിക്ക് കുറേ അഫിലിയേറ്റിൽ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാണും, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ക്യാമറയുടെ ലിങ്ക് ഇടും. അത് വെറുതെ ലിങ്ക് അല്ല ഇടുക, അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കാണ് ഇടുക അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറ ഏതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, എൻ്റെ ക്യാമറ കാണും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്യാമറ വാങ്ങിക്കത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നല്ലൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആ ചുരിദാർ വാങ്ങിക്കും. അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾ ആമസോണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? എൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് വഴിയാണ് ചെന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാർ ആമസോണിൽ നിന്ന് എത്ര വിലക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അതേ വിലക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഏൺ സം കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും ഐ ഗെറ്റ് സം കമ്മീഷൻ, ബിക്കോസ് ആമസോൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കെയിം ടു ആമസോൺ ത്രൂ മൈ ലിങ്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെ ചെന്നാലും കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന കുറേ പരിപാടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെയാണ് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്ര % എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സംടൈംസ് യു ക്യാൻ ഏൺ 100%. ഞാൻ ഒരു സാധനം 3600 പർച്ചേസ് ചെയ്തു. 100%, 3600 rupees came back to me as affiliate business. There is something called Maxter. Maxter കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Maxter എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ഈ വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഫോർ 3600 rupees ആണ്. ആ മുഴുവൻ കാശും എനിക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ്സിലൂടെ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഒത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാം, എടി ആമസോണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം, ആ ലിങ്ക് വഴി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കണമെന്ന്. അവർക്കൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല കേട്ടോ. അവർക്കൊരു നഷ്ടമില്ല. ആമസോണിന് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് തന്നെ കൊടുക്കും. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഏൺ സം മണി. ദാറ്റ് ഈസ് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സെൽ അതർ കമ്പനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വയ അസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഈവൻ അപ് ടു 100%. ഒരു ഷോപ്പ് വേണോ? നോ, വി ആർ നോട്ട് പർച്ചേസിങ്. നമ്മളൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട പോലെ തന്നെ പോകുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലിങ്കിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. വിതൗട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, വിതൗട്ട് സ്റ്റോക്ക്, വിതൗട്ട് ഷോപ്പ്. ആർ യു എ ബ്രോക്കർ? കമ്മീഷൻ? നോ. ഈവൻ ദോസ് ഹു ആർ പർച്ചേസിങ് ത്രൂ യുവർ ലിങ്ക്, ദേ ആർ നോട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ പോലും അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ അവർ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇട്ട് തരാം. എന്തെങ്കിലും ആമസോണിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ ലിങ്കിൽ കൂടെ ഒന്ന് ആമസോണിലേക്ക് കയറിയേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Nothing you are going to lose. They are going to lose nothing. Okay? It's not an MLM business. You will get the incentive from the company for the promoting. It's a 100% ethical business. ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് ആണ് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് ആണ്. ബട്ട് മെനി കമ്പനീസ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചാലും അവിടെ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്
some incentive for that. എന്ത് കാര്യം വാങ്ങിച്ചാലും എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അഫിലിയേറ്റ് ബിസിനസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ബാക്കി കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബ്രിജേഷ് അക്കാഡമി വേർ വി സെൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ്. ഞാൻ കോഴ്സുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ ഞാൻ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിടും, ആളുകൾ എൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ആ വീഡിയോസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മണി. ഒരിക്കൽ ആ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് അല്ലേ. ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years. സോ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് സം ബുക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നോ നീഡ് ടു പ്രിന്റ് ഓർ പബ്ലിഷ്. യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ദെയർ ഇൻ ആമസോൺ. യു ക്യാൻ ഏൺ മണി. ഓർ യു ക്യാൻ ഹാവ് സം കോഴ്സസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കോഴ്സുകൾ ഇടാനുള്ള ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അൺഅക്കാഡമി എന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണും അല്ലേ. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് അൺഅക്കാഡമി. അൺഅക്കാഡമിയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാഫി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ക്ലാസ് പ്ലസ് ഇസ് ദർ, ടീച്ചബിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി ഇട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് 90%, ദേ വിൽ ടേക്ക് 10%. പക്ഷേ 500 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ 90% നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും. 450 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വരും. പക്ഷേ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. ഒന്ന് സ്കില്ല് വേണം, എന്നിട്ടത് വീഡിയോ എടുത്ത് അവിടെ ഇടണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു സെൽ ദോസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ്. ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാം. യെസ്, ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാം. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ? ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക്, ഐ സ്റ്റോക്ക്, കേട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്? വി ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വി ഇവിടെ വീണ്ടും കൈപ്പൊക്കെ. അഞ്ജലിയോ എന്താ പേര്? അഞ്ജലി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൈയടിക്കണം കേട്ടോ. അഞ്ജലി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എണീറ്റേ. എടോ കൈയടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ആസ് പെർ സം അമേരിക്കൻ ആസ് പെർ സം അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡീസ് കൈയടിക്കുവാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം കൂടും. ആരുടെ സൗന്ദര്യം? അഞ്ജലിയുടെ ആണോ? നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കൂടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ആഞ്ഞ് കൈയടിക്കണം. വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ്, വിത്ത് എ പ്രെയർ അല്ലെ. അഞ്ജലിക്ക് എല്ലാ നന്മകൾ വരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ വിത്ത് എ സ്മൈൽ we are going to clap for Anjali. When I say ready 1 2 3, you have to clap 3 times കേട്ടോ. എല്ലാം അഞ്ജലി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാ പഠിച്ചു വെച്ചേ? എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? താല്പര്യമുണ്ട്, കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തു വെച്ചേക്കുവോ? എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് പറയാവോ? പറയത്തില്ല. ഏത് ഇയറാ ഇപ്പം? എവിടുന്നാ വരുന്നേ? അഡ്വാശ്ശേരി. വെർ ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്? നെടുമ്പാശ്ശേരി അടുത്ത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഐ സേ റെഡി 1 2 3 ക്ലാപ്പ് 3 times. ഓക്കെ, റെഡി 1 2 3 പറഞ്ഞില്ല. ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഓൺലൈനിൽ മുഴുവൻ തട്ടിപ്പ് വരുവാ ആളുകളാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഉറപ്പായും പറ്റിക്കപ്പെടും. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. റെഡി 1 2 3. Again. ഓക്കെ, സൗന്ദര്യം കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞോന്നാണോ എന്നറിയത്തില്ല. എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈയടിച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു? ഇത് പറഞ്ഞില്ല. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? അടുത്ത ക്ലാസ് ഇനിയും എന്നെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ, അഞ്ജലിയെ വിളിച്ചാൽ മതി അടുത്ത വർഷം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ചില ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ആ കമ്പനി നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തരാം. ശരിക്കും നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും. ആ ഒരു ലിങ്ക്, എന്റെ ഫോട്ടോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അറിഞ്ഞ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടും. That is correct. There are many websites which pay even for your amateur photos. വലിയ DSLR ക്യാമറ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സാധാ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസിന് ദർ ആർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ്. നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കൊണ്ട് ഫോണിൽ കിടന്ന് നശിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാശ് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി മാർഗമുണ്ട്. ഐ നോ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഏർണിംഗ് ഗുഡ് മണി ഫ്രം ദീസ് സൈറ്റ്. പക്ഷേ 3 കണ്ടീഷൻ അവർ പറയും. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ യുവർ ഫോട്ടോ. മനുഷ്യൻ്റെ ഫോട്ടോ പടം കാണല്, തല കാണല്,
ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി. അങ്ങനെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ കയറിയോന്നൊന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്. അഞ്ജലി ഒഴിച്ച് ആർക്കും പറയാം. ആ പറയടോ. വൺ ഇസ് ചെക്ക് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഔട്ട്ലെയർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഔട്ട്ലെയർ. വാട്ട് എൽസ്? നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കോളേജുകാരാണോ? അല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജാ? വുമൻസ് പോളിടെക്നിക്. ഏത്? SCMS. ഓ ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെയർ പറഞ്ഞു, ചെക്ക് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാണ്? XAI. അതല്ല AI അങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ്. പിന്നെ ഗൂഗിൾ പ്രോഡക്ട്സ്. അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഗൂഗിൾ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഓക്കെ, ക്യാഷ് കരോ പോലെയുള്ള ക്യാഷ് ബാക്ക് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഫിലിയേറ്റ് സൈറ്റ്സ്. പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ട്യൂഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ്? ഡിജിറ്റൽ, സെല്ലിംഗ് ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് e-books or courses. What else? Photos, uploading your amateur photos and getting paid for that. YouTubing or social media, Instagram. What else? I am coming to that. What else? പിന്നെയും ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. I'll just show you some opportunity here. Okay, this is a video which this is a podcast, in fact, in my channel. This guy was working in Kochi, 100 rupees per day. അവൻ്റെ വരുമാനം 100 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ആളുടെ വരുമാനം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അയാളുടെ ജോലി അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു. അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഹി തോട്ട് അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ ജോബ്സ്. അയാൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സൈറ്റാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമസോൺ എംടെക്. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറവാണ്. ഇന്ത്യൻസിന് ചെയ്യാം, വേറെ VPN ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കയറണം. ഇയാൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി. ഇയാൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ക്ലൈൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആപ്പിൾ. ആപ്പിളിനെ ക്ലൈൻ്റായിട്ട് കിട്ടി ഓൺലൈനിൽ. ഏതാ? ഒരു അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്ററിന് ഓൺലൈൻ വർക്ക്, അനോട്ടേഷൻ വർക്കാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അയാൾ പെരിന്തൽമണ്ണ. എനിബഡി ഹിയർ ഫ്രം മണ്ണാർക്കാട്? ഇറ്റ്സ് മണ്ണാർക്കാട് ഓർ പെരിന്തൽമണ്ണ? പെരിന്തൽമണ്ണ. യെസ്. ഹി ഈസ് റണ്ണിങ് എ കമ്പനി ദെയർ. ഇൻഫോക്സ് കമ്പനിയുടെ പേരാണ്. വിത്ത് 400 എംപ്ലോയീസ്. അയാൾക്ക് 4 കമ്പനിയുണ്ട്. 400 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന, 100 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ഐ മെറ്റ് ഹിം ഇൻ എ സ്കില്ലിംഗ് കോൺഫറൻസ് ഇൻ കൊച്ചിൻ. അല്ലേ, ഓൺലൈൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൂടെ എവിടെ വരെ എത്താം എന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ദീസ് ആർ സം ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. അപ്വർക്ക്, ഗുരു, ഫ്രീലാൻസർ, ഇതൊക്കെ നല്ല സൈറ്റുകളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? 1-2 കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം. അവിടെ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് അനദർ ഏരിയ. യു ക്യാൻ ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ. ITR ഇതൊന്നും ഓൺലൈൻ അല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം എൻ്റെ ITR ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഐ പേ ഹിം മണി. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല, വെറും BCom മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് 2 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, essay റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റർ ബേ. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് കൺസിഡർ ദീസ് 2 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, essay writers and writer bay. I am writing my 3rd book. മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബുക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എഴുതാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പയ്യനെ കൊണ്ടാണ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവൻ എഴുതും. ആൻഡ് ഐ പേ ഹിം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്. സർവേ ചെയ്യാം. ഗൂഗിളിനൊരു സർവേ ആപ്പ് ഉണ്ട്, അറിയാമോ? ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവേ ആപ്പിൻ്റെ പേരെന്നാണെന്നറിയോ? വിച്ച് പേ യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് സർവേസ്. ഗൂഗിൾ റിവാർഡ്സ് അല്ല, റിവാർഡ്സ് കാണുമായിരിക്കും, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട്. വേറെ ഒരു സർവേ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ഏരിയകളുണ്ട് കേട്ടോ. കുക്കിംഗ് ഈസ് അനദർ ഏരിയ, കേക്ക് മേക്കിംഗ് ഈസ് അനദർ ഏരിയ, ഫുഡ് ഡെലിവറി ഈസ് അനദർ ഏരിയ. ഈവൻ യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ ടൂർ ഗൈഡ്. എറണാകുളം സിറ്റിയിലുള്ളവരാണ് ടൂർ ഗൈഡ്. വിദേശത്തൊക്കെ പോയാൽ മുഴുവൻ പിള്ളേരാണ്. After the class, they work as tour guides. So, a lot of opportunities online and offline. I am not going to explain that. Okay, but definitely you need to develop skills. Skills ഇല്ലാതെ കാര്യം പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. Skills you have to develop. കുറേ സ്കില്ലുകൾ, AI ടൂൾസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന AI ടൂളിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ
നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി AI ടൂൾസ് കാണും. യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ്. ഈവൻ ഇഫ് യു നോ ക്യാൻവ, it will be helpful. Try to develop your skills in Google Suite. Digital marketing, it's a good skill. Even MS Office. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം. നല്ല സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ട. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം, മണി ആൻഡ് എഫർട്ട്. മണി വെച്ചിട്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ട്രേഡിങ് അല്ലേ? ട്രേഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ഫ്യൂ സ്കിൽസ്, ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽ മാറ്റേഴ്സ്. Okay, this I skip. Okay, try to build a personal brand. Personal brand is very important, അല്ലേ? ഇന്ന് ആളുകൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്സിനാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കി അവരെല്ലാം പരസ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി, അല്ലേ? ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ട്രസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്സ്. സോ ട്രൈ ടു build a personal brand. These are some of the brands which I am trying to build. Okay, there are two types of people. Which one you belong to? നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, അല്ലേ? ഒരാൾ തുറന്നു വരുന്ന അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. Do something today that your future self will thank you for. Sitting at 2035, 2035 ഇരുന്ന് തിരികെ നോക്കുമ്പോൾ 2025 സൈമിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം, അതാണ് എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഞാൻ എടുത്ത ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, അതാണ് എന്നെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. താങ്ക് യു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവി, നിങ്ങളുടെ ഭൂതത്തോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ദിസ്. Okay, this is my YouTube channel. Go and subscribe മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. Okay, thank you. Thank you, XIME, for giving this opportunity. Thank you, people, for your patient listening. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. That was an incredibly engaging and practical workshop. Now I call upon Dr. John Joe, sir, to give the memento to our guest speaker. Tomorrow, the online session will be from 2 p.m. to 3 p.m. by Chirag Gandhi on how to discover how learning can open doors to new opportunities and income. The link will be shared via email. During the online session, the form for the live projects will be forwarded. Kindly do fill the forms. We are just closing this session. I think many of you need certificates. For that, you need to fill the application form, registration form. You will get your certificates online. If you are not getting it, please let us know. Any of your members, please let them know. You will get the certificates. And many of you are interested in live projects, so you can scan your application form there. Your registration will be taken, not done. We will let you know which are the opportunities coming in the live projects. And the tea is arranged near the canteen. Please take a note. And let me also thank all the colleges. We have students from TKM College Kollam, SCMS, then KMM College, KME College, New Worlds, SMS,
which are colleges? I think I have mentioned many colleges. So KBS, Cochin Business School, many schools are coming. So thank you very much for joining today, and let me use this occasion to thank Dr. Brijesh also. Those who are aiding along with the studies, or those who know someone, please connect to Dr. Brijesh. He will make a podcast of those persons. And let me thank admin team. Then let me thank Maddox team. They are taking all the photographs. If you want to get photographs, please let us know the coordinating team. They will share all those photos. And this time, I think I should recognize few persons who work behind this. So can I ask all the key members of Empresario to come forward? Dennis, then all the people, please. Naj, then where is, Maria? And those who especially handled this PR part. So Maria and Naj was visiting many colleges. How many of you know Naj? Naj, please come. Naj, please come. Okay. So how many of you know him? Know this guy? No. Okay, so many of the students are being recruited by Naj along with Maria, if I'm right. So we had a call from SCMS last day. Around 50 students are coming from SCMS. So we were confused whether you have got permission from the director or not. So meanwhile, Dr. Jones contacted and was mesmerizing. Oh, this number of students are going to XIME. So anyhow, we had a nice conversation with the director and he agreed. So he was the villain behind that, Mr. Naj. You want to mention someone apart from you? Sri Lakshmi. Where is Sri Lakshmi? Are you here? Oh, let's welcome Sri Lakshmi. Please come. So there is one more partner in this crime. We are so much happy to say thank to Sri Lakshmi from SCMS. So can someone come and say a few words before leaving for the tea? Can someone please come and say in Malayalam or English, say something. Was it experiential? How was it beneficial? Ini endeങ്കിലും improve ചെയ്യാൻ lot of things ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. If you want to make some remarks, we will take a note of this and conclude this. Brijesh sir was asking, are you dare to speak in front of others? Then many people are asking, John sir was asking, are you ready to come forward and say a few words? These are all opportunities. Maybe Brijesh sir is looking for someone, or Reliance VPJO is looking for someone. Maybe today, Anija, right? Anjali. So today Anjali was the star of this session. Who knows what happens to Anjali? So maybe someone from Google or someone from Reliance may hire her. Those who are in content writing and digital editing, please let me know. I have some works. And maybe next month, next time, we will invite Anjali. Take a note of her number. Last year, EWL Summit, we had a panel, students panel, where we had one student from a college. So maybe next time, please prepare for the session. We are happy to invite you. Anyone? Last call? Anyone want to showcase, stand in front of the stage and speak something? You want to come? Sweet girl? With specs? Come. Okay. So with this, we will conclude. Thank you, sir, for inviting me. So I really want to thank XIME and all the team who worked behind this, for this wonderful opportunity. So basically, yes, my name is Nikita. So I'm coming from SCMS College. So ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത്ര അടിപൊളിയായിരിക്കും. The speakers, it was very motivational. First of all, I will still remember all those speakers even after like years. I can say that confidently. Again, thank you so much. Bye. Good evening. My name is Ben Sunny Verghese. ഞാൻ SCMS represent ചെയ്താണ് വരുന്നത്.
So the session was really interesting. എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പവർ ടോക്ക് നമ്പർ 1 ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിങ്. ഞാൻ ആ അരമണിക്കൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, ഞാൻ ഈ സൈമിനെ പറ്റി കേട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിങ്. എനിക്ക് ആ മുമ്പിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെക്കറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി. സോ താങ്ക് യു സൈം ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ഈവന്റ്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. Thank you very much. Who is taking photograph? Let me invite Sri Lakshmi also to Anjali, right? We will definitely invite you for the next speaker session, but come and collect a flower. Please come. And the last speaker, please come, please collect a flower. So we have one more flower. If somebody wants to come, we will close it with the last flower. You're also a CMS? A CMS? Huh? Which college? Polytechnic. Anjali, right? So Anjali is from Women's Polytechnic College. So fighting, competing with STMS. One more person, last person, we have one more part. Or you can sing a song or anything. Who wants to collect this flower? Please come. My loves are filled in this flower. Who wants to come? From our college? From XIME? Who wants to come? No? Nobody? Okay, thank you very much. Have a nice day. Guys, after the photo session in the central lawn, we have arranged for the high tea.